చిల్డ్రన్, ఈరోజు థర్డ్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో వర్క్ బుక్ వర్క్ షీట్స్ సొల్యూషన్స్లో భాగంగా డివిజన్ చాప్టర్ అండి వర్క్ షీట్ నెంబర్ 5 సొల్యూషన్స్ని ఈరోజు చేద్దాం. సబ్ టాపిక్ రిలేషన్ బిట్వీన్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్. ఇక్కడ మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసి ఇచ్చారు. మనం ఇందులో చూసి నెక్స్ట్ సమ్స్ చేద్దాం. 72 ఇంటూ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ 9 ఇచ్చారు, 8 ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ 9 8s are 72. ఈ 8 ఇక్కడికి 9 ఇక్కడికి మార్చినప్పటికీ ప్రోడక్ట్ అయితే మారదు. 8 9s are 72. 72 డివైడెడ్ బై 9 ఏమో 8 అవుతుంది. 72 డివైడెడ్ బై 8 8 ఇంటూ 6 మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ వేస్తాం. 8 ఇంటూ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 48. ఈ 6ని ఇక్కడికి 8ని ఇక్కడికి మార్చిన దీని వాల్యూ అయితే మారదు, 48 ఉంటుంది. ఇప్పుడు 48 డివైడెడ్ బై 8 ఈజ్ 6 అవుతుంది. 48 డివైడెడ్ బై 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 అవుతుంది. 8 7s are 56. సో అదే మనం ఇక్కడ రాద్దాం. 8 7s are 56. సో 7 8s are also 56. టేబుల్ మనం రీడౌట్ చేస్తే ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో 56 డివైడెడ్ బై 8 ఈజ్ 7. అంటే దీని చేత ఇది భాగిస్తే 56 డివైడెడ్ బై 8 అంటే ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది. 56 డివైడెడ్ బై 7 అంటే 8 వస్తుంది. సో 56 డివైడెడ్ బై 7 ఈజ్ 8, రైట్. 9 7s are ఇక్కడ మనం ఆన్సర్ వేయాల్సి ఉంటుంది. 9 7s are 63. సో ఇక్కడ అదే నెంబర్ ఇస్తాను. 9 7s are 63. అలాగే 7 9s are ఆల్సో 63. నెక్స్ట్ 63 డివైడెడ్ బై 9 ఈజ్ 7. 63 డివైడెడ్ బై 7 ఈజ్ 9. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈ సమ్ చూద్దాం. 9 6 are 54. సో ఇక్కడ డేటా అంతా 9 6 are 54, 6 9s are 54. దాన్ని మనం మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ 54 డివైడెడ్ బై 9 is 6. In the same way 54 divided by 6 is 9. Next sum చూద్దాం. F 9 5s are 45. 9 5s are 45 ఇక్కడ వేస్తున్నాను. అలాగే 5 9s are also 45. Next 45 divided by 9 is 5. 45 divided by 5 is 9. ఈ విధంగా మనం సింపుల్గా చేయడానికి